పర్యటనతో నెల్లూరు హాట్ ల్యాండ్ గా మారింది. గత పర్యటనలో కనిపించిన సీన్స్ మళ్లీ కనిపించాయి. పోలీసుల ఆంక్షల మధ్య కొనసాగుతున్న జగన్ పర్యటనలో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. పోలీసుల తీరుపై వైసీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్వచ్ఛందంగా వచ్చే ప్రజలపై లాఠీచార్జ్ చేయటమేంటని ప్రశ్నించారు. నెల్లూరు జిల్లాలో ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. హెలికాప్టర్లో నెల్లూరు చేరుకున్న జగన్ను చూసేందుకు భారీ ఎత్తున జనం, కార్యకర్తలు ముందుకొచ్చారు. దీంతో హెలిప్యాడ్ దగ్గరకు అనుమతి లేదంటూ వచ్చిన కార్యకర్తలను పోలీసులు తరిమేశారు. అక్కడి నుంచి జగన్ కాన్వాయ్లో నెల్లూరు జైలు దగ్గరకు వెళ్లారు. అక్కడ మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డితో ఆయన ములాఖతై ఆయన్ను పరామర్శించారు. కాకానితో ములాఖత్ తర్వాత జగన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ఇంటికి బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలో జగన్ను చూసేందుకు వచ్చిన వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు, ప్రజలపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేశారు. పోలీసుల తీరుకు నిరసనగా ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగారు. పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసులు తమ కార్యకర్తలను అనవసరంగా కొడుతున్నారని ఆరోపించారు. స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు తరలివస్తుంటే అడ్డుకుంటున్నారని, ప్రజలపై కూడా పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేయటమేంటని ప్రశ్నించారు. జనం రాకుండా రోడ్లు తవ్వేస్తున్నారని, మీరు ఎన్ని చేసినా వైఎస్ జగన్ అభిమానులను ఆపలేరని ఆయన స్పష్టం చేశారు. శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం షార్ నుండి నింగికెగిసిన GSLV F-16 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల 10 నిమిషాలకు ప్రారంభమైన కౌంట్ డౌన్ ప్రక్రియ 27:30 నిమిషాల పాటు కొనసాగి బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటల 40 నిమిషాలకు నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన ఈ ఉపగ్రహం నిర్దిష్ట సమయంలో నిర్ణీత కక్షలోకి చేరుకోవటం జరిగింది. మొదటిసారిగా ఇస్రో మరియు నాసా సంస్థలు సంయుక్తంగా ప్రయోగించిన ఈ నిస్సార్ ఉపగ్రహ ప్రయోగం ద్వారా వాతావరణ సమాచారం, సముద్రాల లోతు మరియు మార్పులతో పాటు రక్షణ రంగానికి చెందిన కీలక సమాచారాన్ని కూడా అందించనుంది. ఇస్రో నుండి 102వ ప్రయోగంగా ప్రయోగింపబడ్డ ఈ ఉపగ్రహం 5 సంవత్సరాల పాటు తన సేవలను అందించనుంది. ఈ భారీ ఉపగ్రహ ప్రయోగంతో ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. For thermal shielding and aerodynamic shape is no longer significant, the payload fairing is jettisoned. Closed loop guidance also is initiated. At this point of time in the mission, the launch vehicle would have acquired 2.1 kilometers per second relative velocity. For the present mission, separated injected into an altitude of 745.5 kilometers with a relative velocity of 7.57 kilometers per second. Minus 25 seconds. We are mere 25 seconds from the launch. All movies open. Minus 20 seconds. सभी दर्शक हमारे साथ बने रहिए. Minus 15 seconds. T- 4.8 seconds पर L40 का प्रज्वलन हम देखेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. 5 seconds. That's a magnificent of the GSLV F-16 NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky.
जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर S139 का सफल प्रज्वलन Of launch wind biasing program that is fed into the onboard computers help the rocket to veer through the atmosphere with minimal aerodynamic loads. प्रथम चरण का कोर बूस्टर लगभग 100 सेकेंड्स तक प्रज्वलित रहेगा तथा L40 चरण 150 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएंगे। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। The cryo stage is performing nominally. Cryo stage thrust cutoff. The thrust has been cut off of the cryo stage, and next event is the NISAR separation, which is perhaps very close. जी हाँ, जैसा अपेक्षित था। NISR spacecraft separated. GSLV F-16 NISR mission accomplished successfully handed over to the mission director. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रमोशन mission मिशन director. पे सफलता प्राप्त की जा चुकी है। GSLV F-16 vehicle has successfully injected the NISR satellite into its designated injection orbit. The GSLV F-16 NISR mission is successfully accomplished. History of the Earth observation with this state-of-the-art NASA ISRO synthetic aperture radar satellite. Do stay tuned. Tune in for the address by Secretary DOS and Chairman ISRO and mission executives. We take leave from you. Namaskar. इस प्रक्षेपण के साथ नाइसार का प्रमोशन मिशन सफल होता है। आप सभी दर्शकों और वैज्ञानिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आप सबको इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन तथा विशिष्ट वैज्ञानिकों के शुभ संबोधन के लिए चलते हैं। Very good evening to all of you. I am extremely happy to announce that GSLV F-16 vehicle has successfully and precisely injected the NASA ISRO synthetic aperture radar satellite, NISR satellite, weighing 2,393 kg into its intended orbit. Let me congratulate all the teams from ISRO and NASA JPL on this outstanding success. This is our 102nd launch from Sriharikota and the 18th mission of GSLV. As all of you may recall, we had the previous GSLV F-15 mission on 29th January 2025, which was the 100th successful mission launched from Sriharikota, and also the first launch after the new management, including me, took over as the chairman of ISRO. This is the first GSLV mission to the Sun synchronous polar orbit. Till date, all the GSLV missions have been to GTO. Being the first SSPO mission, several analysis and studies were carried out to make this mission a grand successful mission, including the cryogenic upper stage corrections. A host of mission simulations were carried out very systematically and meticulously, and today's successful mission is accomplished. All the vehicle system performance were quite normal, as expected and as predicted. And today we achieved the intended orbit. Actually, we have got the orbit with a dispersion of less than 3 kilometers as against the permissible level of 20 kilometers. Perigee, the specification is 742 kilometers. We have got 740 kilometers. Apogee, 745 kilometers is the specification. We have got 747 kilometers. And all the parameters are as expected and in the right line. And this accomplishment is a teamwork, culmination of the teamwork of both ISRO and JPL NASA.
The NISR satellite is a significant milestone for both Department of Space and NASA JPL, being the first joint development project undertaken by the two major spacefaring nations. NISR is an all-weather, day-night imaging satellite that will scan the entire Earth at 12-day interval. The satellite integrates ISRO's S-band synthetic aperture radar payload with NASA's L-band SAR payload and 12-meter unfurlable reflected antenna to become the first of its kind, a dual-frequency SAR satellite. NISR will enable the scientific community to detect the surface variations, sea ice detection, investigate natural hazards, monitor soil moisture, and many other applications. The potential applications from the satellite are huge, and the global scientific community is eagerly awaiting the satellite data for their respective research and usage. The implementation arrangement between ISRO and NASA for a joint Earth observation satellite mission was signed on 30th September 2014. It was signed by the then Chairman ISRO, Secretary Department of Space, Dr. Cr News, who is sitting in front of us, and with the NASA Administrator, Mr. Charles Bolden. In fact, we were so happy to participate in that function which happened in Toronto. Since then, the realization of satellite in ISRO progressed steadily under the outstanding leadership of subsequent Chairman, Cr Kiran sir, who is also present in the audience, Dr. K. Sivan, Dr. Somnath, and also under different project directors. On this occasion, let me congratulate all of them. Also salute each and every one of the team members who have contributed for this significant achievement. Let me also congratulate all the technical teams, administrative teams both in NASA, JPL and ISRO, who worked shoulder to shoulder to build the satellite at UR Rao Satellite Center over the past so many years. The NISR mission has brought the two space agencies much closer than ever before, and the continuous interactions at various levels during the course of project execution has enriched both sides. On behalf of Department of Space and ISRO, let me thank the NASA JPL team and all other stakeholders in the project for their excellent contribution to the joint mission. Also congratulate them on the successful launch. We wish the scientific community from both sides the exciting days ahead. Let me also congratulate the ISRO teams from SAC, URSC, VSSC, IASU, IPRC, LPSC, ISTRAC, and all the teams involved in the payload development, satellite integration, realization of solid, liquid, and cryogenic stages, inertial systems, and the launch vehicle itself. Let me take the opportunity to congratulate the Chairman Launch Authorization Board, all the center directors who are with me. It's a teamwork done by ISRO along with the NASA. గూడూరు పట్టణంలోని శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా మందిరంలో గురువారం సందర్భంగా బాబావారికి విశేష అలంకరణ, ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు. అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై బాబావారిని దర్శించి అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించారు. అందరికి వెళ్ళారమ్మా, ఆనంద అందరికి వెళ్ళారండి. లాభం Samaji Mandira Shri
గూడూరు పట్టణం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలోని కాశీ లేఅవుట్లో ఉన్న ధర్మశాస్త్ర అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానంలో బుధవారం సందర్భంగా అయ్యప్ప స్వామికి విశేష అలంకరణ, అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు, భజనలు వైభవంగా నిర్వహించారు. అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
మనుబోలు గ్రామంలోని శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా మందిరంలో గురువారం సందర్భంగా ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం అన్నప్రసాద సమర్పణ కార్యక్రమం చేశారు. అర్చకులు శ్రీనివాసులు పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. కార్యక్రమాలకు ఉభయదాతలుగా పిడూరు గ్రామానికి చెందిన కీర్తిశేషులు ములుగు వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం జ్ఞాపకార్థం ఆయన భార్య సునందమ్మ, కుమారుడు మురళీధర్, అరుణ దంపతులు, వీరి కుటుంబ సభ్యులు వ్యవహరించారు. ఈ పూజలలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు.
आकं महिमा न सत्यंत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः तदशेष श्लोको विहितो मरुतः परिवे ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే CR న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.